Good morning everyone, my name is Mandeep Singh. I'm Universal Coach at Learnmatic Institute of English Language. How are you doing today? Well, today we are going to talk about reading module of IELTS. Specifically, this is about FILLUPS using the word bank given with the passage. Alright, to begin with, I'm going to read the entire passage for you. Later we'll discuss the question one by one. To early man, fire was a divine gift randomly delivered in the form of lighting, forest fire or burning lava. Unable to make the flame for themselves, the earliest people probably store fire by keeping slow burning logs alight or by carrying charcoal in pots. How and where man learnt how to produce flame at will is unknown. It was probably a secondary invention accidentally made during tool making operation with wood or stone. Study of primitive society suggests that the earliest method of making fire was through friction. European peasant would insert a wooden drill in a round hole and rotate it briskly between their palms. This process could be speeded up by wrapping a cord around the drill and pulling on each end. Now we'll discuss the questions. It is always suggested to read the title first, as it is early fire lighting method, so that you can get a little bit idea what we are talking about. Okay, to begin with, primitive society saw fire as a dash. देखो ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾउन ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾउन ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ primitive society। तो ਅਸੀਂ डायरेक्टली पैसेज ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ we'll try to find the synonym of primitive society. In the very beginning, two early men, this is directly linked to primitive society, मतलब this is a synonym of primitive society. So ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, primitive society saw fire as dash, ਉਹ fire ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, was a divine gift. Okay, तो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डायरेक्ट आंसर ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ will try to find the answer from word bank. ਅਸੀਂ word bank ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ words ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। friction ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, chance no, until no, without no, unaware no, sunlight no, preserve no, random no, rotating no, present कर रहे हैं, yes, present is directly linked to synonym of gift, so we'll write present here. Now moving forward, they tried to dash burning logs or charcoal. ਉਹ burning logs ਤੇ charcoal ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। Delivered in the form of lighting, forest fire or burning lava. Unable to make the flame, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ unable to make the flame for themselves, ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ flames ਆਪਣੇ ਲਈ। The earliest people probably stored fire by keeping the slow burning logs alight. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, burning log ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, store ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, they tried to store burning logs or charcoal. Done? Now we'll try to find the similar kind of word from the word bank. Sunlight no, friction no, chance no, preserve yes. So preserve is directly linked to store. We'll write preserve here. Next is dash that they could not create fire themselves. So here we have actually read unable to make the flame for themselves. We'll try to find the word related to this. Sunlight, preserve, random, rotating, present, friction, chance, until, without and unaware. Alright, try to put unaware here. Unaware that they could create fire themselves. It is suspected that the first man-made flame were produced by dash. Now ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਫਲੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੇਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। तो
ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਊ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਮੈਨ ਲਰਨਡ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਲੇਮ at will is unknown. It was probably a secondary invention accidentally made during tool making operation with wood or stone. Now ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਸਟੋਨ, ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ the synonym of accidentally here. It is suspected that the first man-made flame were produced by dash sunlight, no, preserve, randomly rotating, present, friction, chance. So it is suspected that the first man-made flame were produced by chance. The very first method involves the creation of dash. Now okay, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਫਾਇਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ? ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਇਨਵੋਲਵਸ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਟ, ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਹੇਅਰ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਜੈਸਟ that the earliest method of making fire was through friction. So we'll try to find from word bank sunlight, preserve, random, rotating, present, friction. So we'll put friction here. Let me complete. Produced by, this is the best method to solve FILLUPS in reading module when word bank is given with the passage. Thank you for watching this video. Stay tuned for watching other IELTS videos, and for more updates and online classes, please call us on 7707900999.